Aviso. O material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público não oficial com o Jalal. Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, e eu sou o Danilo. Vou estar conduzindo essa aula e traduzindo. So, welcome everybody for one more public teaching with Jalal. Today is Wednesday, January 12th, 2022, and this is not a public teaching of the Keshe Foundation. And we are here with Jalal. So I will start with a question on the chat. Question from Paulo Guimarães from Brazil. The question is, Mr. Keshe said the most difficult thing... Danilo, sorry, you don't record. Thank you. Recording in do progress. You play the disclaimer? Yeah, they played on YouTube. Okay, thank you. Mr. Keshe said the most difficult thing is not taking the soul on trips, but the information from the soul's RNA. Could Jalal dissect this matter? Thank you very much. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui no bate-papo do Paulo, é do Paulo Guimarães, que diz: Sr. Keshe disse que a coisa mais difícil não é levar a alma nas viagens, mas a informação do RNA da alma. Será que o Jalal poderia falar um pouco sobre esse assunto? Obrigado. Hello everyone. Good day and good evening. Olá a todos, bom dia, boa tarde. So, anyone have any idea about this question? Alguém tem alguma ideia sobre essa pergunta do Paulo? I think, Jalal, that, hello, first. I think he's asking about when you have a transmutation, how can you be yourself again with your RNA and DNA? I think that's it. Bom, a Cláudia disse que ela pensa que a pergunta é: quando você faz a transmutação, como você pode voltar a ser você mesmo com o DNA e o RNA de novo? Se você quiser abrir o microfone, Paulo, e falar alguma coisa sobre a pergunta, fica à vontade. Okay, anyone can answer the question. Alguém pode responder essa pergunta?
Jalal, Yes. eu pergunto, I just ask because I don't, I never believe that the information is separate with the soul. Because this I ask you. I understand your question. Yes. But I'm asking another knowledge seekers. They have idea about this question. O Jalal quer saber se algum outro buscador tem alguma ideia sobre essa pergunta, poderia somar alguma coisa aí. Eu sei. I know that is very complex topic. No, absolutely not. Ele falou assim, o Paulo, eu acho que é um assunto bem complexo. O Jalal disse, não, absolutamente não. If you see, just look in life. If you see a replication of an entity and changing in this entity, Apenas olhe para a vida e veja a replicação das entidades que estão mudando o tempo todo. do you see any evolution? Você vê alguma evolução? And where you see it? E aonde e quando você vê isso? Não, e aonde você vê isso? You know, the information which is created out of the interactions is very, very important. Sabe, a informação que é criada a partir da interação é muito, muito importante. And the information which is make the human as a human. E é a informação que faz o humano ser como um humano. Jalal, we are transmuting all the time, from the soul to the physical matter. Is it From right? the soul to the matter? Yeah. 24/7. Yes. And but you need to understand why. Eu disse assim, Jalal, a gente está transmutando 24 horas da alma para a matéria. Ele falou, sim, mas você tem que entender o porquê. Why and how? Por quê e como. You know, it is, if you see the horizontal entity and the vertical people, what we call entity. Se você vê as entidades horizontais e as verticais, né, que é conhecida como plantas, as pessoas horizontais. You see only this soul, this kind of soul, which gather both of them together, both knowledge. Você vê esse tipo de alma que une os ambos conhecimentos juntos. So this unique position of this soul opened the wide capacity of recording. Então, a posição única dessa célula abre uma grande capacidade de gravar, de estar gravando. If all the souls which is inhabitant here or anywhere in the origin came from one source. Se todas as almas que estão aqui ou em qualquer lugar veio originalmente da mesma fonte.
how the humanity have this kind of action or this kind of information. Então, como que a humanidade tem esse tipo de ação ou esse tipo de informação? It is only this unique thing that this kind of entity, when it came out, you know, it came out of all this conflict between existence and the love of existence. E tudo isso surgiu do conflito da existência e do amor da existência. Because of the love of existence here in Earth, he gathered intelligence. Por causa do amor da existência aqui na Terra, ele acumulou inteligência. How to survive. Como sobreviver. One day, Mr. Keshe said, you know, all this technology, it didn't came out of love. Um dia o Sr. Keshe falou assim, você está vendo toda essa tecnologia? Ela não veio do amor. It came out of fear of to exist. Veio do medo de existir, de deixar de existir. You know, Jalal, if you see all the technology, they all come from the war. Yes. E eu complementei, se você prestar atenção, toda a tecnologia vem da guerra. Fear of losing energy Medo de perder energia. made this intelligent to what they call I forget it. I lost it in English. Need to storage. They have the supply. No, he made intelligent in a way that he abused it for his Survive. yes, for his existence, for his sake, we call it. O Jalal quer dizer o seguinte, que a inteligência ela veio do medo e gerou o abuso com o conhecimento que é acumulado, é gerado um abuso para que a entidade possa sobreviver, seja qual for. Why? Because the information in all other entities is mono, in one direction. Porque a informação em todas as entidades ela é mono, ou seja, ela vai em uma direção. Nearly only the human who have this composite ganses. Quase que somente o ser humano que tem esses GANs compostos. And this made a highly intelligent. E isso fez dele altamente inteligente. Because of his consumption of the other amino acids, different kind of amino acids. Por causa do consumo do ser humano de diferentes tipos de aminoácidos. So he have a wide spectrum of range in the amino acid. Então ele tem um vasto espectro, um vasto alcance no seu aminoácido. So when Mr. Keshe said it's difficult, it's easy to take a DNA from one place to one place. Então, quando o Sr. Keshe diz que é fácil levar o DNA de um lugar para o outro. Because although it have information, but it is nearly mono. E por mais que ele tenha informação, ela é quase totalmente mono. It is the information which is carried in the wide CD disk
we call it RNA. É a informação que é carregada em um CD, tipo um CD-ROM que a gente chama de RNA. Why? Only this entity as a human which do not forget. Que apenas essa entidade como humano não esquece. If you take any entity, it have fixed CD or fixed USB of information, which is mono. Se você pegar qualquer outra entidade, ela tem, digamos assim, um CD fixo ou um USB fixo, porque elas são mono. So you can repeat it anywhere and it's very easy and Jalal, same shape, same information. Então você pode reproduzir facilmente a mesma informação em qualquer lugar. Jalal, when you say mono, Yes. what do you mean by mono? Can we define this? Mono, that mean near enough one spectrum of energy. Mono quer dizer quase que apenas um espectro de energia. Let's say, Can you give one example of something mono? yes, the sun, our sun, exemplo é o nosso Sol. is monoplasmatic energy. É uma energia monoplasmática. Nearly, it's the helium. E o Hydrogen, hélio, helium. o hidrogênio e o hélio também é bem próximo disso. So this called mono. Então isso é chamado de mono. But if you have, let's say, if you say CO2, Mas, por exemplo, se você falar do CO2, you can call it mono also, você pode também chamá-lo de mono, because it's near enough one kind of spectrum of energy, plasma. que é quase que somente um espectro de energia de plasma. Cristiano is asking, when you say mono, it means that can be converted, but you cannot convert? It do not have a wide range of level. Mono significa que não tem um alcance, um espectro muito grande de nível. Carbon, it's mono. Oxygen, it's mono. Carbono é One, mono. you know? Oxigênio é mono. É eles são um. It's one type of field, is it? One type of field, yes. É um tipo de campo apenas. So when Mr. Keshe speaks about this RNA and DNA, all the entities have RNA and DNA. Então, quando o Sr. Keshe fala de DNA e RNA, você tem que entender que todas as entidades têm DNA e RNA. But because only this entity we call a human, it gathered both the vertical people information and the horizontal people information. E o que a gente chama de ser humano, ele carrega ambos, as informações, tanto das pessoas verticais quanto das pessoas horizontais. And he related it to the, in a way, try to show it all the time in the DNA, in the manifestation. E tenta mostrar isso o tempo todo no DNA, com a manifestação. And for the human, the manifestation is very, very important. E para os humanos, a manifestação é muito, muito importante. That's why it's very, very difficult to transfer this human from this place to this place. Por isso que é muito, muito difícil
transportar o homem desse espaço para aquele outro espaço. But if you see, go to the animals. Mas se você vê, mas você pode prestar atenção nos animais. Let's say, let us take the dogs. Vamos pegar como exemplo os cachorros. Intelligent, São inteligentes, but the physicality in their point of view, it's not important. mas a fisicalidade no ponto de vista deles não é importante. You see, male and female, they get together in very easy way. What do you mean, Jalal? I mean, they do not consider the color or the shape or the appearance of this dog. What is important that they come together and reproduce. Uhum. Se você vê os cachorros, por exemplo, o importante para eles é se reproduzir. Eles não importam a cor, o tipo. So what that indicate? Então, o que isso indica? For this entity, the RNA is important. Para eles, o importante é o RNA. Or the DNA is important. Ou será que o DNA é importante? In any shape or form, they are working in one direction. Em qualquer forma, eles estão trabalhando em uma direção. But look to the human. Mas olhe para os humanos. And look to the female of the human. Olhe para a fêmea dos humanos. Because the female decided who will be married to. Porque a fêmea decide com quem ela vai se casar. She dictates the condition. Ela dita a condição. What kind of race after will become? Que tipo de raça ela vai se tornar depois disso? The woman is very intelligent in this process. E a mulher é muito inteligente nesse processo. As Mr. Keshe said, if you think the man have something to do with it, no. It's the woman which dictate the condition. Como o Sr. Keshe costuma dizer, se você acha que o homem é que tem a ver com isso, na verdade não, é a mulher é quem dita a condição. So, if you want, really, if you want a peaceful a future world, teach the woman. Então, se você quer um mundo futuro pacífico, ensine as mulheres. I hope, I know I didn't answer the question in a good way, but I think you understand what was the question or the comment from Mr. Keshe regarding this RNA. Eu acho que eu não respondi muito bem a pergunta, mas eu espero que você tenha entendido o que o Sr. Keshe disse, o comentário deles com relação ao RNA. Jalal, the RNA is the fields which manifest as DNA. The RNA is the soul. So, so the RNA dictates the DNA.
Bom, o Jalal disse que o RNA é a alma. Don't forget, we said you are working in both ways. Não se esqueça o que eu disse, vocês estão trabalhando em ambas as maneiras. The interaction of physicality and emotion which create a soul. Interação da fisicalidade e da emoção que cria a alma. What that mean? E o que isso significa? You when you say a heritage diseases, Quando você diz doença hereditária, what that mean? o que isso significa? Emotion Emoção. interacted with physicality, A emoção interagiu com a fisicalidade, created a soul, information. e criou a alma, que é a informação. This information goes from this generation, which is happening in this time, to the future. E essa informação vai a partir dessa geração que está acontecendo nesse momento para o futuro. So this soul created out of interaction of these two. Então essa alma é criada a partir da interação desses dois. Now, what you refer to soul? E agora o que você se refere como sendo alma? It's information, É informação, no more, no less. sem mais, sem menos. Do you understand? Vocês entendem? No, You don't didn't understand. understand. Okay. Because knowledge, I thought that was information. Eu But achava que o conhecimento era informação, a Marie disse. but you didn't understand because of one thing. Mas você não entendeu por causa de uma coisa. You didn't consider that this environment, it's like a CD disk. Você não considerou que esse ambiente é como um CD, um disco. When emotion and physicality interact, they create information. Quando a emoção e a fisicalidade interagem, eles criam informação. You create a song Você cria uma canção. where you record the song. Aonde você grava essa canção? In your RNA, maybe? Talvez no seu RNA. As a information, As information. como sendo uma informação. So you call this soul. Então você chama isso de alma. This information registered in this disk. Essa informação foi registrada nesse disco. The disk is the earth? Eu perguntei, o disco é a Terra? Think again. Pense de novo. Think big. Think big. Pense. Good. We came to The earth is the physicality. look. A cell. Cell. Uma célula.
if you go inner the sanctum of the cell, you will find a universe, a Você unicos. ampliar essa célula, você vai perceber que ela é um universo, um únicos. So if you go bigger than a cell, Earth, a bigger than Earth, a solar system, a bigger than solar system, a galaxy, Você a for, bigger than galaxy, universe. se você for acima da célula, você tem a Terra. Acima da Terra, você tem o universo. Acima do universo, a galáxia, e por aí vai. Okay. Now I go to the cell. Agora eu vou para a célula. The emotion and the physicality A emoção e a fisicalidade. interact. They Interagem. made information. Elas interagem e fazem informação. You call it a soul. Se chama isso de alma. Okay, where is this what happened goes? Where is what? Where this what happened Aonde que isso que acabou de acontecer, essa informação, para onde ela vai? where it goes? Para onde ela vai? How many cells in your body? Quantas células você tem em seu corpo? Mary, answer this question, please. Marie, responda essa pergunta, por favor. How many cells? Yeah. Trillions. Okay. Trilhões. So this cell, let's say cell in your finger or Vamos- in your whatever it is. When this cell gathered information due to interactions between this cell and another cell, outside cell, where this information goes? Quando essa célula acumula informação ao interagir com uma outra célula que esteja fora do seu corpo, para onde você acha que essa informação vai? Tell me. Me diga. Goes first to the emotions because it's the interaction between the soul and the physicality. Vai primeiro para as emoções, porque é a interação entre a alma e a fisicalidade. Okay. And then where it goes? Tá, e depois para onde vai? The end product, where it goes? O produto final, para onde vai? To the soul. Para a alma. Where is the soul? Onde é a alma? In the head. Na cabeça. Okay. In the brain. So this is a cell, and there is a billions of cells. Essa é uma célula e tem bilhões de células. Where this tiny interaction registered? Aonde que essa pequena interação registrada? To the universe. Oh, you think very small. Ah, você pensou muito pequeno. For the creator? Yes. Sim. Which Look. is the soul of all the souls. So this is why you said about the transmutation 24/7 on the beginning, because we are like downloading and uploading all the information all the time. Look, guys. Before we thought we are one. Antes da gente pensar, nós somos um. And we are very unique and we are very
big and we are the king of the kingdom, animal kingdom. E você é único, você é o maior, você é o rei do reino animal. Let's say this is the tip of your feet, and this is the cell which is have interact with, let's say, a nail or a fire or whatever here. Where this now this cell have interaction, have information, where this information goes. Digamos que aqui é a célula na ponta do seu dedão e ela interagiu com o fogo, por exemplo. Para onde você acha que essa interação vai? To your brain. To your brain, yes? Para o seu cérebro, certo? How it goes in the end, it will go to the emotion and then to the soul of the emotion and to the soul. No final, ela vai para, seja como for, ela vai para a emoção, que vai para a alma da emoção e depois vai para sua alma. Okay, and this is for you. It's very, very nature, very normal. You do it every second. Isso é muito normal, muito natural. Você faz a todo instante. Now, please, if all this totality is one cell, agora, se toda essa totalidade é uma célula, what happened in this case? Where this information goes? o que aconteceria nesse caso? Para onde essa informação iria? To the soul of the entity of the cell. What? To the soul of the entity of the cell. To the soul of the entity of the cell? Yeah. Which cell? This one. No, we said if this is the red one, interact here, there is interaction, so there is information. Tá, então se o vermelho interage aqui, tem interação, portanto tem informação. So this information carry out through here, wherever it goes, until it reach the disk. Essa informação é carregada aqui até ela chegar no disco. Now, we make it a bigger, not cell, we make it a human. Agora vamos fazer isso maior, não uma célula, mas um humano. And you are a cell. Where this information goes? E agora você é uma célula. E para onde essa informação vai? Can anyone ask me? Alguém pode responder? To the RNA. Where is the RNA? Aonde está o seu RNA? On the creator? Where is the creator now? Onde está o criador agora? Inside each one of us. Even the cell, it have its own creation. I said the cell inside it is a universe, a unicos. A célula teve sua própria criação. Se você olhar dentro dela, você vai ver todo o universo. What is inside the cell? O que está dentro da célula? Star formation, carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, plus calcium, potassium, whatever this, all this inside this cell, one cell. You don't think the carbon, oxygen, nitrogen, all that do not have a soul inside? A sua célula tem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e mais outras coisas.
Você acha que esse carbono, esse hidrogênio, oxigênio, eles não têm alma dentro deles? Take any one of them, take the carbon. How many neutrons, how many protons, how many electrons? Pegue qualquer um deles, pegue o carbono. Quantos prótons, quantos elétrons ou nêutrons? There is no end. Isso não tem fim. But because we don't see it, it's not exist. Mas só porque a gente não vê isso, será que não existe? Exactly the same what's happened here, happen in the universe, happen in the universe, happen everywhere. The same thing. Mesma coisa que acontece ali, acontece aqui, no universo, na galáxia, no universo. So this put a question in your head. Então isso põe uma questão na sua cabeça. If this cell here down there interact and transfer information to my brain, to my emotion, to my soul. Now, if all my body interact, where this information goes? Então, se essa célula aqui interage e traz informação para minha emoção, para minha alma, então imagina se você como um todo interagir, para onde toda essa informação dessa interação vai? Do I have a special disk anywhere which I put this information in? Será que eu tenho um disco em algum lugar no qual eu coloco minha informação dentro? If you remember it, that means it's registered. Se você se lembra, significa que está registrado. Where it registered? Sorry? Where it registered? E aonde isso está registrado? We call the information which is registered in the DNA, in the small memory disk. A gente fala que a informação está registrada no DNA, um pequeno disco de memória. A longer time information recorded in the RNA. Informações de tempo mais longo são gravadas no RNA. Okay, this RNA itself, where it registered? E esse RNA, aonde ele fica registrado? There must be something. Deve haver algo. This is a huge question. To answer it, you need to understand. And if you understand, my God, everything will open to you. Essa é uma grande pergunta que você tem que entender. E se você entender, tudo vai se abrir para você. If you want to confirm existence, what you create? You create a mirror. Se você quer confirmar sua existência, o que você cria? Você cria um espelho. In this mirror, you will see yourself in. Nesse espelho você vai se ver dentro dele. I made a man in the image of myself. E eu fiz o homem à minha imagem e semelhança. So what is the image? What is the man? Então, onde está a imagem? Onde está o homem? So, we are the confirmation of the Creator. Of Então, course. nós somos a confirmação do Criador? Sim, com certeza. So what that mean?
Mas o que isso significa? What is a cell to you? O que é uma célula para você? What is a cell for you? O que é a célula para você? If I take one cell from you, I cannot understand all the information about everything you've done in the whole existence. Se eu tirar uma célula de você, eu não consigo toda a informação de tudo que você fez em toda a existência. Aren't there something they call DNA? Será que lá não tem algo que eles chamam de DNA? And the whole information exists there? E toda a informação existe lá? Aren't called there is RNA and the whole existence registered there? Será que lá não tem algo chamado RNA e toda a existência está registrada lá? So the And- okay, John. Sorry. And if you are one cell, how many trillions and trillions of cells all over the place? E se você é uma célula, quantas trilhões de células tem por todos os lados? Isn't that beyond our understanding? Será que isso está além do nosso entendimento? We are inside this egg. Nós estamos dentro desse ovo. You will not really understand unless you are outside. Você nunca vai entender a menos que você saia To see, para ver, to understand. para entender. A cell inside this eggshell. Uma célula dentro dessa casca de ovo. We call the multi-universes, Nós chamamos de multi-universos. or multi-universes. Na verdade, multi-únicos. How many eggs there is? Quantos ovos tem? If in a bigger picture, this is also one cell. Se numa imagem maior, isso é apenas uma célula também. But now, after all this information and knowledge, is it important? Mas depois de toda essa informação e conhecimento, será que isso é importante? Once you know it, finish. Do you need to see it? Uma vez que você sabe isso, acabou. Será que você precisa de ver isso? And what you want to confirm? E o que você está querendo confirmar? And for whom? E para quem? If you don't want anymore to confirm, do you think you will have ever a disease or a pain? Se você nunca mais quiser confirmar, você acha que você vai ter de novo uma doença ou uma dor novamente? Or a suffer? Ou um sofrimento? This is a very big question. Isso é uma pergunta muito grande. I'm telling you, anytime, this, what you call it,
a human, when he have a pain or he have a problem or whatever he have, what that mean? É sempre que um humano qualquer tem uma dor ou um problema. O que isso significa? Means that he wants to confirm his existence? Yes. Eu perguntei, significa que ele quer confirmar sua existência? Ela falou sim. As a child want to confirm existence to the mother or the father, Assim como uma criança quer confirmar a existência para a mãe ou para o pai. this child want to confirm. Essa criança aqui, que é a célula, essa parte aqui, ela quer confirmar também. This child could be emotion. E essa criança poderia ser a emoção. And who wants to confirm? It's only information, the emotion. E quem quer confirmar? É apenas a emoção. And if you want to confirm existence, what that mean? Se você quer confirmar a existência, o que isso significa? Attention seeking? Está procurando atenção. It's like you steal from the others. Stealing. Look, if bunch of thieves exist in one place, so there is no thieves anymore. You call it Earth. You call it Brazil. O Jalal falou assim, olha, se existe um monte de bandido vivendo no mesmo lugar, então não tem mais bandido. Aí eu falei brincando, aí você chama isso de terra ou de Brasil. Why? No, don't, please don't. This is the the habit of all Earth. Esse é o hábito de toda a terra. Today I have discussion with Andreas. You have what? Discussion. Hoje eu tive uma conversa com o André. Should we bring it, Andreas? I don't know exactly what, but yes. Super. A solar system. Sistema solar. Sun. Sol. A man. O homem. It's no different. Não tem diferença. Sun is here and solar system, and sun is here and this solar system. O Sol está ali naquele sistema solar e esse Sol está aqui nesse sistema solar. The question was, is Earth confirmation existence of matter state Of the sun. regarding the sun? A pergunta era, será que a Terra é uma confirmação da existência do estado material com relação ao Sol?
If Oh, if this is one cell, se isso é uma célula, the sun, the solar system is one cell. se o sistema solar é apenas uma célula, And Earth is so tiny. e a Terra é tão pequena, They say the sun is bigger than Earth 1,200,000 times, or I don't know how much. More than 1,000,000 Earth. eles dizem que a Terra, o Sol é mais de 1 milhão de vezes maior que a Terra. It's a dust in respect to the sun. Apenas uma poeira com relação ao Sol. So is this Earth confirmation of existence to the sun? Será que essa Terra é a confirmação da existência do Sol? Now, if you take your body and the soul is inside it, Mas se você pegar o seu corpo e sua alma está dentro dele, is that confirmation of existence in regarding to your physicality? será que seu corpo é uma confirmação da existência? Or does this have nothing to do with physicality? Ou será que não tem nada a ver com a fisicalidade? This is the physicality of the sun, the shell. Essa é a fisicalidade do Sol, a casca, a concha, né? Is this a cancer cell Será que isso aqui é uma célula cancerígena in the physicality of the sun? na fisicalidade do Sol? Like you have a cancer cell in your body. Como quando você tem uma célula cancerígena no seu corpo? And if this is so, the cancer cell, how it created inside the body of the man? E se sim, como a célula cancerígena é criada dentro do corpo do homem? We say inside job. A gente costuma dizer que é um trabalho interno. That means the emotion part created this cancer cell. Significa que a parte emocional criou essa célula cancerígena. But in respect to whom? Mas com relação a quem? Emotion of the man A emoção do homem? interact with what? A emoção do homem interage com o quê? Environment. Com o ambiente. So who created this one now? Então, quem criou essa célula cancerígena agora? If there is no environment creating this position, this will not exist. Se não tivesse nenhum ambiente para criar essa posição, isso aqui não existiria. Through our emotion, by interaction with the environment, we created the cancer cell. Através da nossa emoção, ao interagir com o ambiente, nós criamos a célula cancerígena. A woman have a problem with the mother. Uma mulher tem um problema com sua mãe. I want to show my anger. A cancer cell left pressed. E eu quero mostrar minha raiva e a célula cancerígena aparece. Problem with husband, a partner, Problema com o marido, com o parceiro. created the right one. Cria isso aqui. It's like trying to punishing
the other to get attention. Confirmation. Eu disse assim, é como punir o outro ou para ter atenção. Ele falou, é confirmação. So why you do it? Por que você faz isso? You want to confirm something to the environment. Você quer confirmar algo para o ambiente. So the sun, O sol. the sun created this earth O sol in criou essa respect to terra. what? O sol criou essa terra com relação ao quê? To the Earth environment. it's not the trinity to the sun. It have nothing to do with the sun. A terra não é gêmea do sol, não tem nada a ver com o sol. The sun have another trinity. O sol tem um outro que é o seu irmão gêmeo. But why earth is created? Mas por que a terra é criada? With all these beautiful souls, we call it beautiful souls. Com todas essas belas almas. Have something outside which created this inside. Tem algo de fora que criou isso dentro. So is earth a unique? Então, será que a terra é única? You need to think about this question and try to answer it in your understanding. Você precisa pensar sobre essas perguntas e tentar entender com o seu entendimento. If I disconnect from the environment, I do not want anything from the environment. I give without condition to receive. Do you Se eu- think I will have a pain or I have a disease or I will have a cancer or whatever? Se eu me desconecto do ambiente, eu dou incondicionalmente sem esperar nada em troca. Você acha que eu vou ter uma doença, ou uma dor, ou um câncer? Why we manifest this physicality Por que a gente manifesta essa fisicalidade in this shape? com essa forma? Look, the future, the near future, when Mr. Keshe transport this soul and this soul will be manifest itself, let's say, in New York. No futuro próximo, o Keshe vai transportar essa alma e vai, por exemplo, manifestar ela em Nova York. Do it have, he said it in the last teaching, do I have to take this physicality and everything? E ele disse na última aula, será que eu tenho que levar a fisicalidade e tudo mais? Or you will be manifest yourself as you like, in any shape you want? Ou você vai manifestar a si mesmo na forma como você quiser? This is a jacket. Isso é apenas uma jaqueta. If I want to transfer and he transfer the soul to this position, do I have to have the same jacket? E daí ele transfere essa alma para essa outra posição. Será que eu tenho que usar a mesma jaqueta? Or you can pick whatever jacket. It's not important anymore. Ou você escolhe qualquer jaqueta que você quiser, porque isso não é mais importante? You know, this is very important to understand. Now we are in this road. If we go this way or we go this way. Isso é muito importante para entender, porque nós estamos agora nessa pista, nessa rua,
Nós temos que escolher se nós vamos para essa direção ou essa direção. If we accept to enter this unit, we need to accept that when we come out from the other unit, it's no matter the shape you are coming out in, no matter. Se você tem que aceitar, porque se você entra nessa unidade e você sai naquela outra unidade com a sua alma, não importa mais a forma com a qual você sai. Because this jacket, this clothes, it's not important. You are naked. Porque essa jaqueta, essa roupa não importa mais, você está nu. He said it so many times that even us, we thought, yeah, we go naked as a naked without clothes. But you go naked, soul, only soul goes transparent. As pessoas achavam que elas iam peladas, sem roupas, mas quando ele diz o nu, é apenas a alma que é transferida. If I want to go, let's say, from my place now here to Brazil, to Danielo, Digamos que eu queira ir do lugar que eu estou agora para o Brasil, para a casa do Danilo. and I know if I take this spaceship, that means my soul will be there. Eu sei que se eu pegar essa espaçonave, minha alma vai estar lá. So for me, is it important for me, Danielo, to see me in my real physicality, or in a shape of dog, or in a shape of cat, or a shape of whatever? This E is aí, important for me. será que o importante para mim é que o Danilo me veja com a minha fisicalidade ou me veja como um cachorro ou um gato, ou seja lá o que for? And Danielo, 100%, in this case, he knows. For him, soul of Jalal is important than the physicality of Jalal. E o Danilo sabe 100% que o que importa é a alma do Jalal e não a fisicalidade do Jalal. You understand? This is a game changer. Isso é um divisor de águas. If we achieve what Mr. Keshe promising all of us to do, he need only our knowledge of this transition. O Sr. Keshe precisa apenas do nosso conhecimento sobre Recording in progress. Or you are a king and you go to a city, all the kings. Is it not now important? Ou se você é um rei e agora você está indo para uma cidade onde só tem reis. Será que isso importa agora? It's just a mirage. Such a mirage. Exactly. This is in my tongue. Mirage. É apenas uma miragem. And we believed in this mirage for a long, long time. Nós acreditamos nessa miragem por um longo período. And you see, we kill for this mirage. E até nós matamos por essa miragem. We do all these bad things for this. It's a mirage. Nós fazemos várias coisas más por essa miragem. Once you understand it and once you accept it, you solve the mystery of all humanity, the mystery of the existence. Uma vez que você entender e resolver isso, você resolve o mistério da existência de toda a humanidade.
But it happened that this mirror, it exists, Mas acontece que essa miragem existe and it needs to be respected, e tem que ser respeitada. not for the shape of it, Não pela forma que ela tem, it's for its existence. mas pela sua existência. As we respect all these entities, Como a gente também respeita todas essas entidades. and maybe later we will understand that if I go to Danielo, and it's no matter what kind of shape I will exist there, whatever is available, I can drive. E a gente tem que entender que se eu for para o Danilo, não importa a forma que eu vou assumir lá. And he understands that it's no important what kind of shape Jalal will come with. E ele vai entender que não importa qual forma que o Jalal vai vir. Then can we see any entity in our environment and think the same thing? Será que a gente pode ver qualquer entidade no nosso ambiente e pensar da mesma maneira? That this entity is a soul transferred from another place to enjoy this moment of time? Que essa entidade é uma alma que veio de outro lugar para se manifestar e aproveitar esse tempo? Oh my God. If you really understand this and really you appreciate this knowledge, what I tell you, Se você entender, você vai apreciar muito esse conhecimento. You will never look a dog or a plant as the same again. all your problems, it will end in 1 second. Todos os seus problemas vão acabar em um segundo. Or you start to convert all your problems to be no problems anymore. Ou você começa a converter todos os seus problemas para não ser nenhum problema mais. Do I care anymore about the shape, or I care about the soul? Será que eu ligo sobre a forma ou eu ligo sobre a alma? I care about the beauty which the soul carries. Ou eu me importo com a beleza que essa alma carrega? Beauty as information, as a knowledge. Beleza como informação e conhecimento. Let me make my coffee and come back. Deixa eu fazer meu café e já volto. Pessoal, vou pegar uma água ali também que eu tô morrendo de sede. Prepare another question till I come. Preparem outra pergunta para quando eu voltar. Pessoal, se quiserem conversar aí, eu já venho. Eu vou pegar uma água ali rapidinho. Hello. Jalal, you listen to me? He's going to prepare the coffee. Yeah, Danilo, yeah. Maybe Jalal too. Mas talvez ele esteja ouvindo, só não pode. Yeah. Acredito que esteja ouvindo. I have a big question. What is the process for get the invisibility? ¿Cuál es el proceso para ser invisible? I can? Yeah, but you can. No, I no can.
Like, can you repeat, please? Invisibility. Not visible. Voltei, pessoal. Danilo, Hum. no sé si venga la pregunta, pero creo que sí. ¿Cuál es el proceso para ser invisibles? Lograr la invisibilidad en un momento cuando tú la necesitas. Ser invisible. Ah, good question. Keshe falou isso no workshop. Vamos perguntar para o Jalal. Thank you. And thank you por todo. Thank you. Okay, thank you for all. E é interessante que isso tem a ver com o DNA, porque os russos descobriram que no DNA tem micro buracos negros. Ou seja, é por lá que a gente vai se esconder. Excelente idea, pero hay que aprender primero. Vamos esperar o Jalal voltar, a gente pergunta para ele. Cara, você precisa ler esse artigo aí, que eu descobri aí dos russos. Está num livro aí que eles descobriram sobre a parte, sei lá, quase mais da metade do DNA, eles achavam que era lixo, que não servia para nada. Aí os russos começaram a pesquisar e descobriu que através dessa parte que eles achavam que era lixo, é que os videntes conseguem ver o futuro, essas coisas todas. E interações, como se fossem micro buracos negros. Só que lá no grupo não dá para postar, eu tentei, mas não tirou, sabe? Posta lá no nosso grupo das 20 horas, você tá no grupo lá? Não. Eu vou te mandar o link. Manda um oi para mim no Telegram que eu te mando o link. Tá bom. Tem um grupo que a gente criou que a gente estudava todo dia às 20 horas. Aí eu criei o grupo das 20. Bom. Aliás, a gente podia voltar a estudar, cara, todo dia, que nem antigamente. Eu tô com bastante tempo agora. Mesmo? Dia de semana aí, ó, de segunda a quinta, dá para mim meter bronca. Carecemos disso, viu? Tem que estudar. Separar não compartilhar, a gente não evolui. Separar os trechos legais das aulas do Keshe, tá ligado? Cada um vem com uma dica aí de um trecho lá, tal minuto, tal knowledge seekers, e começar a estudar. A gente fazia isso antes. So, Jalal, we have a question from Lissy. The question is, how to become invisible when you want, on demand? How to become what? Invisible. Invisible. Yeah. Okay. How to become invisible? Why you want to be invisible? Por que você quer ficar invisível? En una situación específica, que hay un problema o lo que sea, y tú necesitas eso, tienes que saber cómo lograrlo. Imagina que it's like you have a problem and you need to become invisible, like you are in danger. When you stop confirming existence. Quando você para de confirmar a existência. Why you exist? You want to confirm. É assim, porque você existe, você quer confirmar. When you are in balance with the environment, quando você está em equilíbrio com o ambiente. Now there is no physicality. Agora não tem nenhuma fisicalidade. Balance, that means no more
give and take. Equilíbrio significa que não tem mais o dar e pegar. And this color, this shape, it's only for give and take. E essa cor e essa forma que você tem é apenas para dar e pegar. Before, it created to enjoy, now it created to confirm. For whom? Antes ela criou para poder aproveitar e curtir aqui, mas agora ela quer confirmar. Mas confirmar para quem? But look, understand what I said. Mas entenda o que eu disse. Maybe someone will find something answer. Talvez alguém ache uma resposta. If we say the interaction of physicality with the interaction of the emotion create soul. Se a gente diz que a interação da fisicalidade com a emoção cria a alma, Then the soul and the physicality and the emotion create this what we call human. então a alma, a fisicalidade e a emoção cria isso que nós chamamos de humano. Why don't we repeat the same thing? Por que a gente não repete a mesma coisa? If this one who is responsible of creation, this physicality, Se esse aqui é responsável pela criação dessa fisicalidade, do you think the emotion have no say in what kind of shape will be? você acha que a emoção não tem papel nenhum na escolha de qual forma, formato você terá? If we know this soul is only information, Se a gente sabe que essa alma é apenas informação, we cannot change the information. será que a gente não pode mudar a informação? And this is your answer. E aí está a sua resposta. It's the emotion which control this source of energy, É a emoção que controla essa fonte de energia and it controls this physicality. e controla essa fisicalidade. And this physicality, it's a dynamic, feels. E essa fisicalidade são campos dinâmicos. This interaction of fields with the environment make it tangible as a man. E a interação desses campos com o ambiente torna ele tangível como sendo um homem. Can we make earth transparent? Será que a gente pode transformar a Terra em transparente? It's the same thing. If the earth also the same thing. Physicality and motion, it's emotion and all this souls, interactions. E a mesma coisa, a Terra tem a fisicalidade, a emoção, todas essas almas e as interações. So why there is difference between the environment of the man in this earth and the environment of earth in respect to the sun? E será que tem diferença entre o ambiente do homem aqui na Terra e o ambiente da Terra com relação ao Sol? I will draw it to you that you see. Vou desenhar para que você possa ver. This is earth
And this is the environment which we are living in. Essa é a Terra e esse é o ambiente no qual estamos vivendo dentro. And the man exists as you see, because it's the interaction of these fields with the field of the environment. E o homem existe, como você está vendo, porque é a interação desses campos com os campos do ambiente. So this is the sun. This is the solar system. Esse é o Sol, esse é o sistema solar. And Earth exists due to the interactions of fields of the environment. E a Terra existe devido à interação dos campos do ambiente. So what is the difference? If we can change the man to be transparent, we can change also Earth to be transparent. Então, qual a diferença? Se a gente pode mudar o homem para se tornar transparente, a gente também pode mudar a Terra para torná-la transparente. Or this inertia we call physicality. It's confirmation. How many times Mr. Keshe said? The inertia is the confirmation of the interaction A of the inércia, soul, of the entity. a inércia é a confirmação da interação da alma da entidade. It is a beautiful question, and answer it. It bring a lot of knowledge in É reality. uma pergunta muito bonita e respondê-la traz muita informação, muito conhecimento, na verdade. And Mr. Khan said, Earth is a confirmation of the beauty of the Creator. Como Keshe diz, a Terra é a confirmação da beleza do Criador. So, the Creator is your soul, Então, o Criador é sua alma, and the inertia is your physicality, and this is the beauty of confirmation of existence to the A ine- Creator. é a inércia, a sua fisicalidade e é a beleza da confirmação da existência do Criador. Now, do you need, and you are the creator of this physicality, E do you você é o need the Criador, confirmation? você é o Criador dessa fisicalidade. Será que você precisa de confirmação ainda? If you say no, I don't want any more confirmation, I think you will disappear in time to come. Yeah, Você it's diz- reality. It's reality. Se você disser não, eu não preciso mais de confirmação. Então, eu acho que você vai desaparecer num tempo que está por vir. And if you say no, and in the time you do not, you're still there, that means it's yes. You need Yes, you confirmation. want. You want confirmation. Se você disser não e no momento que chegar você ainda estiver lá, significa que sim, você ainda quer confirmação. It's like a pain, and it's like the diseases, É the como high blood pressure, the sugar, the MS, LS, whatever you want, cancer, whatever you want to say to call. como a dor, como as doenças, como pressão alta, diabetes, esclerose múltipla e câncer, o nome que você quiser dar. Confirmation to ourselves or confirmation to the other. É apenas confirmação para nós mesmos ou confirmação para os outros? Cancer, confirmation for whom? Câncer é uma confirmação para quem? Pain, confirmation for whom? Dor é uma confirmação para quem? Oh, look at me, I am in pain. I have, Olhe para I have a mim, eu need. estou sentindo dor, eu tenho uma necessidade. That means I exist. If I have pain, I exist. You know,
Isso significa, se eu tenho dor, então eu existo. You know what is really funny? Sabe o que realmente é engraçado? Walk anywhere and there is another existence. Ande, caminhe em qualquer lugar e lá vai ter outras existências. Walk as a happy man. Caminhe como um homem feliz. Do you think anyone notice your existence? Você acha que alguém vai perceber sua existência? And how many? E quantos? And walk as a man have a pain and suffer. Ou então caminhe como um homem que está sentindo dor e sofrendo. How many will look at you? Quantos vão olhar para você? When you have pain, when you have suffering, you cry, you yell. Quando você tem dor, você está sofrendo, você chora, você grita. But if you are satisfied and you feel the beauty all over the place, you will not yell, you will not cry, nothing such a thing. Mas se você está satisfeito e vê a beleza por todos os lados, você não vai gritar, não vai chorar, nada disso. If you don't anything from anywhere, so that means you do not interact with the environment. What that mean? Se você não precisa de nada, de ninguém, de nenhum lugar, significa que você não interage com o ambiente. O que isso significa? You interact only with inside, not with outside. What will happen? Que você interage apenas com a parte de dentro, não com a parte externa de você. E o que vai acontecer? The light of your soul will be outside. That means light with the light, no one will see. Significa que a luz da sua alma vai sair para fora. E luz com luz, ninguém vai ver. Do you see any stars in the daytime? Você vê alguma estrela durante o dia? But they are exist. Mas elas existem. Now I think you have your answer. Agora eu acho que você tem sua resposta. I think from today you start aware about your pains and your illness and your diseases. Eu acho que a partir de hoje você vai estar mais consciente sobre as suas dores e suas doenças. Why it's there. Por que elas estão lá? And start to take care of them. E vai começar a cuidar disso. Any other question? Alguma outra pergunta? Cristiano, vê se tem alguma pergunta no YouTube lá, alguém. Alô, Danilo? Olá. É o Jefferson. Tudo bom? Beleza. Fala, pessoal. Boa tarde. Alô, Jalal. It's Jefferson. I don't know you. Neither I know you, but I like you so much. Why don't you come to the teaching? I haven't been able this beginning of the year, but I will, probably next month I will be back, I hope.
during the morning, it's very hard. No problem. Yeah, but I'm with you, you know, with you all. We miss you, Andy. Thank you. Yeah, I miss you too. Jalal, Danilo, eu vou falando, aí você traduz, é simples. If you consider the interaction between the sun and the plasma and matter and magnetic gravitational field with the Earth in the same, what is the role of the moon in this interaction in this game? Because the moon have a very strong effect in the psychological and the emotion of the people who live here, maybe even the interaction with the sun. And what you the view that you have about the moon that we almost don't talk about it, this interaction, or it doesn't matter so much? Understand the question? Yes. Ok. O Danilo, quer que eu faça a tradução Pode, aqui? por favor. Bom, pessoal, eu perguntei para o Jalal o seguinte: a gente fala muito da interação entre o Sol, as forças do Sol, tanto plasmática, magnética, gravitacional, calor e raios, com a Terra. E eu perguntando a Lua, porque a Lua ela interage muito forte na psique humana, na parte emocional das pessoas, das marés, dos animais, das plantas. E a gente quase não fala da Lua. Como que seria essa interação? Essa que foi a pergunta. Thank you, Jalal. Obrigado, Danilo. Valeu. In respect to its existence, of course, it will have effect. Com relação à sua própria existência, com certeza ela vai ter um efeito. In respect to the humanity, Com relação à humanidade. or in respect to the other entity, Então, com relação às outras entidades. is it emotional effect? Será que é um efeito emocional? Or physicality effect? Ou um efeito físico? We consider with whom we want to interact. A gente considera com quem a gente quer interagir. A lot of people, after they saw the reality of the moon, they do not interact with it so much. Muitas pessoas, depois que elas viram a realidade da Lua, elas não interagiram muito mais com ela. But because in the beginning our life exists with the light, Sorry, Jalal, our life exists with the light. yes, the light of the daytime. Mas porque no início nossa vida interagia mais com a vida, com a luz, né, do dia, com a parte que tem a luz. Until we have really sorry guys, where
where you lost me. Until you have the Okay, the daytime, you heard it. yeah. Okay. Before, don't forget, if you want to see effect, don't go back day and 1 year and 10 years. Go back thousands and thousands of years. Se você quiser ver o efeito, não volte um dia, um ano, volte por milhares de anos, dezenas de milhares. Before this entity you call a human, he worked only in the daytime. Antigamente, essa entidade que você chama de humano trabalhava apenas durante a luz do dia. At night time for him it's catastrophic. Período It's a noturno, time at the time where he could be died, finished. período noturno para ele era algo catastrófico, algo que ele podia morrer. The appearance of the moon give him the opportunity to act in the night time. A aparição da lua deu para ele a oportunidade de ele agir durante o período noturno. Give him in a way, give him like a weapon in the night time. Deu para ele como uma arma para usar à noite. A safety, a guard. Uma arma não, uma ferramenta, né? Te deu uma segurança, uma guarda. Because he used his eyes to be aware where he go and how he can save his physicality. Porque ele usa seus olhos para saber para onde ele vai e como ele pode assegurar a sua fisicalidade. So the moon play a big role in this safety of the man. Então a lua tem um grande papel nessa segurança do homem. So he consider a moon, it's the second guard. Então ele considera a lua como sendo o segundo guarda. When the moon is not there, he do not go out of his cave. Quando a lua não está lá, ele não sai da sua caverna. Until recent time, when the man settled down and built a community with a partner, and the love come in, he can, even in the night, he can do something with the existence of the moon. So it emotionally interaction. Então, até que num período recente, o homem se assentou como sociedade, com seu parceiro, sua parceira, e o amor entrou em jogo, e ele começou a sair à noite, mas é uma interação principalmente emocional. So as the other light gives warmth and gives life and light, it's the same thing. The moon gives a warmth in another way, emotionally. E do mesmo jeito que o sol dá a luz e o calor, a lua também dá luz e calor, porém emocionalmente de outra maneira. And he built this information as RNA, as something exists in our life. E ele construiu essa informação no nosso RNA como algo que existe na nossa vida. But in reality, it have nothing to do with, not such with the human. Mas na realidade não tem nada a ver com o ser humano.
It's a condition, É uma condição, você sabe? repeated condition until it become a reality. Repetidas várias vezes até se tornar realidade. Like inherited conditions. Como as condições genéticas. It's only information. É apenas informação. White, big, sometimes red, sometimes half. Related to the emotion, the highest emotion. This is the safety and the love. We built a lot of beautiful things about it. É grande, branca, às vezes vermelha. E nós construímos várias coisas bonitas com relação a isso. After we went there and we visited by seeing it in binocular and we see the reality of it, a lot of people they do not consider anymore as before. E depois de ter ido lá e criado um microscópio, telescópio, né, e ter visto, e muitas pessoas não consideram mais a Lua, não levam mais em conta. Because they know the truth about this. Porque eles sabem a realidade sobre isso. But it's a good story to add to the love, to the peace. Mas é uma boa história para somar ao amor e à paz. And Mr. Keshe said even the Thai have nothing to do with the moon. E o Sr. Keshe já disse que mesmo as marés não tem nada a ver com as ondas. Danilo, Oi. quando que nós vamos ter outra lua igual a do dia 21 de dezembro? Você quer que eu pergunte isso para ele? Por favor. Marco is asking, do you know when we will have another moon like the moon from the 21st of December? I didn't understand. Again? Marco asked, do you know when will we have another moon like the moon from the 21st of December? Another moon? Yeah, the beautiful as the moon from the 21st of December. A full moon, you mean? Or what? Você quer dizer o quê? Lua cheia? Como que ela estava? Ela é aquela noite que o Dr. Keshe falou, né? Do dia 21 de dezembro. Eu acordei 3 horas da madrugada e fui para o quintal. So, peraí, calma aí, deixa eu traduzir. He said that he wake up on the middle of the night on 21st because of this date, and he will describe the moon. Ok, Marco. E ela era tão iluminada e tudo estava flutuando, parecia tudo flutuando assim, sabe? E era muito iluminada e eu não conseguia nem olhar direito para ela. E o Dr. Keshe falou que essa noite era especial. She was so bright and everything seems to be floating around her. And Mr. Keshe said that this night the moon was special. And he said that the moon was so bright that he couldn't look direct to her. Look, we consider moon as a partner. A gente considera a lua como uma parceira. Even when you walk, you see that the moon walk with you, especially when you are in the car.
Mesmo quando você anda, você percebe que a lua anda junto com você, principalmente quando você está no carro. So it is emotionally related to you. Então ela está emocionalmente relacionada com você. Our emotion always is the filter for the things what we see. Sempre nossas emoções são um filtro para o que nós vemos. And because we came out of Trinity, we always seeking for a Trinity. E como a gente veio a partir da gemiosidade, né, das coisas que são gêmeas, a gente sempre procura por algo gêmeo. And because it is a beauty in the sky, and it is related to you, you can share it with the others, and you have a common denominator with the other partner, so it becomes something unique. Então, quando você vê algo muito belo no céu e você pode compartilhar com as outras pessoas, isso se torna realmente muito único. This one you can. Sorry, Jalal. I think we lost Jalal. Hello? 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 Can you hear me, Jalal? I have this problem a lot only with you. Now we have two Jalals. I have two now? You are Trinity. No. But no problem. This is a beauty. You see now? Now we have only one Jalal. This is the Trinity, you see? Yeah. There is a lot of things, guys. There is a lot of things. We decided to exist in our existence to confirm. That's all. Tem muitas coisas que a gente decidiu passar na nossa existência para a gente confirmar a nossa existência. Isso é tudo. Even there is a things, it's become a common that if do not happen, that mean something wrong. Tem coisas que são comuns e se não acontece, tem algo errado. Because we transfer this information to the generations. Without this, you are not exist, Porque a gente, not a human. A gente transfere essa informação para as gerações. E sem isso, você não existe, você não é humano. But this all will change. Mas tudo isso vai mudar. There is a lot of information coming. There is a lot of knowledge coming. Tem muita informação e conhecimento vindo. And Mr. Keshe gave us this knowledge by making these ganses, and in every gans, every amino acid you create, it carry information. Cada ganso e cada aminoácido que você faz, ele carrega informação. When you create a gans, before one day, yesterday, let's say, you create a gans of CO2. Digamos que ontem você criou um ganso de CO2. And you have the amino acid on top. E você tem um aminoácido em cima. After 1 week, after 1 month, if you create the same CO2, depois de uma semana ou um mês, se você criar o mesmo CO2,
you have a different amino acid. Você vai ter um aminoácido diferente. You have a different information. Don't forget this amino acid coming from away, far away, even from the universe. Você vai ter uma informação diferente, porque não se esqueça que esse aminoácido ele vem de muito longe, lá da parte quase final do nosso universo. The existence of Earth in respect to the sun in this day, you create this box, you create a different field, and you get a different amino acid in this environment. Quando você criou a sua caixa de CO2 nesse dia, nessa posição da Terra, você criou você tem um aminoácido específico ali. Every second there is a different information, and the same thing with your ganses. E a cada segundo você tem informações diferentes ali. E a mesma coisa com seus gansos. Every magnetic position have a different information. Cada posição magrave tem diferentes informações. But we don't do how it's amazing, really. Mas a gente não faz, é realmente incrível. We stop creating this interaction of fields. A gente para de criar essa interação de campos. We need to go back to do this. A gente precisa voltar a fazer isso. Not necessary you do these ganses by these boxes. Não necessariamente se precisa fazer esses gansos com essas caixas. It's your emotion. É a sua emoção. Every second you can receive a new information. Cada segundo você pode receber novas informações. But you need to make a demand. Mas você precisa fazer a demanda. When you put this here, you created a field. That means you created a demand for this amino acid to exist. You created what? Demand. Demand, tá. You create a magnet. Então, quando você coloca as plaquinhas ali, você cria uma demanda, você cria uma necessidade desse aminoácido existir. Você cria um ímã. Look, Mr. Keshe said, we created 129 Tesla. O Sr. Keshe diz que a gente criou 1.9 Tesla. From 12-watt reactor. From 12 reactors. 12 watt. Com um reator de 12 watts. They made a combination of reactors which consuming 12 watt. Eles fizeram uma combinação de reatores que consumiu 12 watts. He created 129 Tesla. Ele criou 129 Tesla. The Tesla is the measuring for what, Jalal? A Tesla measurement for the government to make 1.4 Tesla. They used 1.4 gigawatt. Para o governo criar 1.4 Tesla, eles usam 1,4 gigawatts. For the government to make 1.4 104 or 114, I don't remember, Tesla, they used 1.4 giga.
Para eles criarem 1.4 Tesla, eles usaram 1.4 gigawatts. Só esclarecendo, pessoal, Tesla é a unidade usada para medir a densidade de fluxo magnético, tá? And Mr. Keshe, with his reactor, he used 12 watts. E o Sr. Keshe, para esse reator, ele usou 12 watts. And he created 129 Tesla, so more than what the government made. E ele criou 129 Tesla, mais do que o governo faz. Why? Por quê? And how? E como? This reactor, if you do it, he will give you how much? 2 kilowatt, 3 kilowatt, 5 kilowatt. Se você fazer esse reator, ele vai te dar quanto? 1 kW, 2, 5 kW? Because, why? Because you didn't make a demand. Por quê? Porque você ainda não fez a demanda. How much your demand in your house? It's not more than 3, 4, 5. Qual é a demanda da sua casa? Não é mais do que 3, 4 ou 5. To receive, for the physicality, to receive from the soul level, you have to have a demand. Para a fisicalidade receber a nível da alma, você tem que ter uma demanda para isso. Then you say, my wish is my command. Então você pode dizer, meu desejo é o meu comando. You cannot receive from this level to bring it to this level unless you have a demand. Você não pode receber desse nível para trazer para esse outro nível se você não tiver uma demanda. You know, if the Universal Council understand this position, Se o Conselho Universal more. They will achieve more. Yes. Se o Conselho Universal entender essa posição, eles vão alcançar mais. Why you see in the latest what happened that when we start praying and we start to ask for 5+1 and peace, a lot of things happened. Quando a gente começou a fazer a borrifação e fazer aquele encontro para levar os negociantes do 5+1, muitas coisas aconteceram. This in reality, this is less than 0.001% of your wishing. Isso, na verdade, menos do que 0,0001 do seu desejo, sua capacidade de desejar. What we asked it is in the level of ourselves. Se o que a gente pedir estiver no nível de nós mesmos, you need to ask in the level of the humanity, real. Você precisa, na verdade, de verdade, pedir no nível da raça humana. And how much reactors there, how much they can make a strong demand. E quantos reatores tem lá? O quanto eles podem fazer uma demanda forte?
You do not ask for yourself. Você não pede para você mesmo. You do not let this come through you. Você não deixa isso vir para você. You are one. Você é um. You are 10. You are 100. Você é 10, você é 100. In respect to 7 billion. Com relação a 7 bilhões. In respect to another 70 billion. Com relação a outros 7 bilhões. In respect to another 70, 80 billion. Another entities. Com relação a outros bilhões e bilhões de entidades. So, I hope Marie is here. Yes. I hope, Marie, you understand what I'm saying and transfer this information to the Universal Council. Espero, Marie, que você tenha entendido o que eu disse aqui. Yes, I'm listening and yes, I understand that you're right. So we have to, I think, but you can explain more if you like, but I think I understand. Thank you. This is, remember always, it's like onion. Lembre-se sempre, é como camadas de cebola. How many layers in the onion? Quantas camadas tem numa cebola? What you ask, it's not yet touched the surface, the shell of the onion. You didn't really appeal the shell of it. Na verdade, o que você pede ainda não chegou nem na casca da cebola, você nem tirou a casca dela ainda. Why? Because it is a singularity, 1 or 10 or 100. Por quê? Porque é uma singularidade, 1 ou 10 ou 100. You can do that, but let it go to through the other entities, what you wish for the other entities, which sharing the existence with you, and then come to you, because you are part of this, you know. Você tem que pedir e deixar ir para as entidades que estão aí, que fazem parte disso tudo, fazem parte de você. I have to ask, do you mean we invite the other souls into the wish? Is that the way to do it? Marie disse, você está querendo dizer que nós temos que convidar as outras almas para fazer parte desse desejo? É isso que você quer dizer? You are Universal Council. You are the connection between the source and the public. Você é o Conselho Universal. Você é a conexão entre a fonte e o público. Change your position. Mude sua posição. You will be in the back. Você vai estar atrás. So you receive through this way, through them. Então você recebe através deles. The Maghrab. O Maghrab. Understand the Maghrab. Understand the teaching of Mr. Keshe. Entenda o Maghrab, entenda o ensinamento do Sr. Keshe. If you take 1 kilowatt, se você pegar 1 kilowatt, you give back to the grid 5 kilowatt. Você devolve para a rede elétrica 5 quilowatts. So the grid, it's the
pulling because he is the giving. Então a rede está puxando porque ela que está dando. Are you saying that we need to take to Está create the querendo, demand? está querendo dizer que a gente tem que pegar para criar a demanda? They have to take. Eles têm que pegar. You wish for them. Você deseja para eles. Through them. Através deles. You know how many times we say, I wish I can get 1 million that I can give to the poor. Sabe quantas vezes você já disse, eu gostaria de ter 1 milhão para dar para os pobres? I wish I achieve, let's say, a generator that I can share the knowledge or I give to them. Eu gostaria de ter um gerador para compartilhar conhecimento ou dar para eles. This is nothing. Isso não é nada. This do not make a demand. Isso não faz uma demanda. When you wish a knowledge, when you wish something, wish for them, Quando você, not for you. quando você deseja um conhecimento, quando você deseja algo, deseje para eles, não para você. So what will happen here? Então o que vai acontecer aqui? Look what will happen. Olha o que vai acontecer. That will be the grid. They Essa vai ser a rede elétrica. will be the magraph and the consumption here. Eles vão ser uma grave e o consumo aqui. You will be the back to the grid. Você vai estar na parte de trás da rede. No, what do you mean the back? You are giving back? No. When you're the magraph, you don't know. In the magraph, Yeah. you take here 1 kilowatt. Numa grave você pega aqui 1 kilowatt. But in reality, you give back, the magraph give back to the grid 5 kilowatt. Mas na verdade uma grave devolve para a rede elétrica 5 kilowatts. So when you wish, you don't wish through you. Então, You wish for them. So they will be the demand. Então, quando você desejar, não deseje para você, deseje por eles. Então, eles serão a demanda. They are heavier. They demand heavier. So they will appeal more. Então, eles têm uma demanda maior, eles são mais pesados, então eles vão descascar mais essa cebola. So if they receive 1 kilowatt, se eles receberem 1 kilowatt, you will receive 5 kilowatt. Você vai receber 5 kilowatts. And when you receive 5, you will give more. Quando você receber 5, você vai dar mais. And when they take more, they will pull more to give more. You see? E quando eles pegarem mais, eles vão empurrar mais para receber mais. It's a huge difference when you wish for you to give, or you wish for them and they will give. Tem uma grande diferença quando você pede para você dar, ou quando você pede para eles dar. The magraph and the ganses, it's exact what happened with the body of the man, what happened with the universe, what happened with the universe. No different. Uma grave e o corpo do homem é a mesma coisa que acontece com o corpo do homem, com o universo, com o Unicos. Uma grave e o Gans, eu vou refrasear. Uma grave e o Gans é a mesma coisa que acontece com o corpo do homem, com a galáxia, com o universo.
When you wish, we say we give from our soul. Yes? Quando a gente deseja, a gente dá da nossa alma, certo? But my dear, your soul is very weak Mas, meu amigo, a sua alma é muito fraca in respect to the reality. com relação à realidade. Your soul came out of interaction of physicality and emotion. Sua alma veio da interação da fisicalidade com a emoção. How much diseases and problems in the physicality, how much needs in the emotion. Quantas doenças e necessidades na fisicalidade e quanta necessidade na emoção. Do you think you can give them much? Você acha que você pode dar muito para eles? Yes, it's very strong, but is it in the level of the demand? Sim, é muito forte, mas será que está no nível da demanda, da necessidade? You have the knowledge. Mr. Keshe already give it to you as a universal counsel. Você tem o conhecimento, o Sr. Keshe já te deu como Conselho Universal To give them from the highest of the existence. para dar para eles do mais elevado da existência. And this is the creation itself. E essa é a própria criação. The universe. The universe, Yes, the universe. o universo. You have a lot of energies outside there. Would love anyone to ask to get. Você tem várias entidades lá fora que adorariam que qualquer pessoa pedisse para receber. If you give, you are already made a condition. Se você dar, você já fez a condição. So why I give? Então, por que eu dou? Why I don't let the universe give? Por que eu não deixo o universo dar? Can you take, like when we were using our hands, can you take from them? You can take it from them, yes. Take from them and they will receive from the universe. Of course. That is what you're saying. Yes. Você pode pegar deles, então eles vão receber do universo. Thank you, Jalal. Obrigado, Jalal. Thank you. Everyone, every president, every king, every human, he do what he do because he have a need. Todo homem, todo presidente, todo rei faz o que faz porque ele tem uma necessidade. And this need is appreciation of existence. E essa necessidade é que sua existência seja apreciada. How many times Mr. Keshe said this hyperactive children? Sorry? Hyperactive children. Ah, quantas vezes o Sr. Keshe falou que eles são como crianças hiperativas? Why this child hyperactive? Por que essa criança é hiperativa? Why he is hyper? Por que ele é hiperativo? Wants attention? He lacks That's it. energy.
Yeah. In any case, you know what's wrong with him. Você sabe o que está errado com ele. So why don't you give him? Então, por que você não dá para ele? And if I give him once, should I tell the second time? Should I tell everyone? E se eu der para ele uma vez, será que na segunda vez eu deveria contar para todo mundo? It's very unique condition you are in Universal Council. É uma condição muito única que você está no Conselho Universal. Mr. Keshe said you can do it once. O Sr. Keshe diz que você pode fazer apenas uma vez. To confirm that there is a knowledge. To confirm a teaching. Para confirmar que tem o conhecimento, que tem o ensinamento. If you do it twice, that means you want to confirm something. Se você fizer duas vezes, significa que você quer confirmar algo. Let me teach you something. If It's like this crazy stuff's only happen one time. No, wait. If we say this is the onion. Se a gente diz que isso aqui é uma cebola. To open the onion, you need energy of, let's say, 1 Tesla. Para abrir essa cebola, digamos que você precisa da energia de 1 Tesla. Okay, are you with me, Marie? Vocês estão me acompanhando, Marie? Yes, that's the universe you draw there. All the energy in the universe. The onion. Okay? Okay. So, you asked once, you opened this one. Então, você pediu uma vez, você abriu essa camada. This is in the level of energy of 1. Isso está no nível da energia de 1. You come next day with energy of 1. Você vem no próximo dia com a energia de 1. Do you open this one? Você acha que você vai conseguir abrir esse aqui? What do you think? O que você acha? I think you cannot. So that's why Mr. Keshe say you do it only once. Por isso que o Sr. Keshe diz que você tem que fazer apenas uma vez. When you open the one, because there is the demand in this level. Quando você abre esse 1 é porque teve uma demanda nesse nível. So now you need a higher demand. Agora você precisa de uma demanda mais elevada. Let's say 1 in order of 2. Digamos 1 elevado à ordem de 2. 1 in order of 20. 1 in order of 20 in order of 20. Ou 1 elevado na ordem de 20, ou 20 na ordem de 20. But do you have a demand for this energy? Mas será que você tem demanda para essa energia? No, you don't. Não, você não tem. But 7 billion, yes. Mas 7 bilhões? Sim. 7 billion, it can appeal to this way.
7 bilhões podem descascar até aqui. You are already, my dear, you are already opened the door. Você já abriu a porta. Mr. Keshe give you this key. O Sr. Keshe te deu essa chave. So why you wanted to be through you? Porque sempre você quer que seja através de você. We made the magrab. A gente fez uma grade. We connected to the grid. A gente conectou na rede. But you know what? We put a small device here to have reducing in the energy. Mas sabe de uma coisa? A gente pôs um pequeno dispositivo aqui para reduzir a energia. Okay, now this device is you. Take you out, put the humanity, and put yourself here. Ok, agora esse dispositivo é você. Tire você daí, coloque toda a humanidade e se coloque aqui. You see what is the understanding? Você está vendo qual é o entendimento? A higher demand, you appeal this onion. Uma demanda maior e você descasca essa cebola. Now, this hyperactive children, do they have a say now regarding this energy? E agora, será que essas crianças hiperativas têm algum papel com relação a essa atividade? With this with this energy, you cannot bring Mahdi to existence. Será que com essa energia você não pode trazer o Mahdi para essa existência? All the prophets, with all their capacity of doing things, Todos os profetas com todas as suas capacidades de fazer as coisas. it is the capacitor of one. É o capacitor de um. Through this one, want to give to the others. Através desse um, ele quer dar para os outros. In respect to the knowledge of Mr. Keshe, you are already done it. Com relação ao conhecimento do Sr. Keshe, você já fez isso. Remember what he said to Stephania Lembra o que ele disse para Stefania? when they made the mojan. Quando eles fizeram o Mojan, He told them, you four, if you made this reactor, ele disse, vocês quatro, se vocês fizerem esse reator, you can move Earth from its place. vocês podem mudar a Terra do seu lugar. This is through the source of energy in them. It's unlimited. Isso através da fonte de energia que existe dentro deles, que é ilimitada. But they work as one. Mas eles trabalham como um. They made the condition of one. Magra positioning, all this for star formation. Eles fazem a condição de um numa formação estelar, numa condição magrada. So, all of you now, guys, all of you, you have the knowledge to let the 7 billion, 7 trillion, 70 trillion, 70 million trillion of
entities here on earth to receive this energy of peace through the universe. Todos vocês agora, cada um de vocês tem a condição de deixar as bilhões e trilhões de entidades que aqui existem receberem essa energia de amor e paz. Not through you. Não através de você. This is a huge energy. How it can deliver to you? Isso é uma You have no capacity of this. energia imensa. Você não tem como lidar com isso, você não tem capacidade para isso. You are using your physicality, you are using your emotion. You have no capacity to this huge energy. Está usando sua fisicalidade, sua emoção, você não tem capacidade para essa imensa energia. So let it go through the others. Então deixe ir através dos outros. Wish it only for the others. Deseje apenas pelos outros. You are 100 times better than the others. You are in better condition. Understand? Você está numa condição milhares de vezes melhor que os outros. Whatever you need, you are already appealed this onion. Whatever you need, when you need, you will receive. Você já descascou essa cebola. O que quer que você precise, você vai receber. Because you have the knowledge to make a box, whatever amino acid you would like. Porque você tem o conhecimento para fazer essa caixa e receber qualquer aminoácido que você quiser. Whatever amino acid you would like, whatever energy you would like, you can replicate it in this box. So you are not shortage of. Qualquer aminoácido, qualquer energia que você precisar, você pode receber. Então você não tem falta de nada. The other 70, 100 billion of entities, which they are shortage of. Os outros bilhões de entidades é que têm essa falta. So take the pain from them, let them receive from the universe. Então tire a dor deles, deixe eles receber do universo. Take the anger, take the needs, take the illness, take the whatever you call it. Tire a raiva, tire as doenças, as necessidades. O que quer que você chame isso? Be sincere when you wish for them, not for you. Seja sincero, quando você pedir, peça para eles, não para você. And if you are in peace and you are in balance, wish for them to be in the same your position. Se você estiver em paz e em equilíbrio, peça para que eles estejam na mesma posição que você. Wish for them to be higher than you. Peça para eles estarem mais elevados que você. And see the difference. E veja a diferença. Because the universe knows 100% how to deliver. Porque o universo sabe 100% como entregar. 7 billion, as Mr. Keshe said, it's like a dust. 7 bilhões, como o Sr. Keshe diz, é como uma poeira. At least you can get energy in the level of this 7 billion. Can you repeat? At least you can get energy in the level of this 7 billion. Pelo menos você vai conseguir energia no nível dos 7 bilhões. If one ant come and ask you for something, you will never notice it. Se uma formiga Because vier, you are in a higher level. se uma formiga chegar e te pedir por algo, você nunca vai perceber, porque você está num nível mais elevado. But if you see 7 billion ants coming towards you, then you will notice. Mas então, se você ver 7 bilhões de formigas vindo em sua direção, então você vai perceber.
Oh, there is something happening there. Let me see. Opa, tem algo acontecendo lá, deixa eu ver. Okay. Any last question? Alguma pergunta final? Do we have question from the German community or the Spanish? No, they don't have. Any question? Very beautiful. Even when you make a magram, if you don't make a demand, you do not open the plasma. Mesmo quando você faz uma grave, se você não criar a demanda, você não abre o plasma. And always think it is like onion. E sempre você tem que pensar que é como uma cebola. More demand, you go deeper to receive. Mais demanda e você vai mais a fundo para receber. But your capacity is limited. Você tem que pensar que é como uma cebola. Mas a sua capacidade é limitada. More. So always do not wish for you, wish to the others. Então, nunca deseje para você, deseje para os outros. And if you like to give from your soul, consider that your soul also, it's not perfect. Se você quiser dar de sua alma, também considere que a sua alma também não é perfeita. It needs to be elevated. Precisa ser elevada. Thank you, Jalal. Thank you, my dear. Now I think Claudia will approach another different way. Not today. I am only listening. Thank you, Jalal, for today. Thank you, my dear. Mais alguma pergunta, pessoal? AI? Too late to allow. Paulo, se você tá... Consider one thing. Sorry, consider one thing. Ah. You are already confirmed existence to your creator. Considere uma coisa, você já confirmou a existência para o seu criador. And this is very, very important. Isso é muito, muito importante. You do not need to confirm to anyone. Você não precisa confirmar para ninguém. And believe me, you will see a different energy level. E acredite, você vai ver um nível diferente de energia. Now, your emotion will spend this energy not for outside, it will spend it to inside. Agora a sua emoção não vai gastar mais essa energia para fora e sim para dentro. And when you spend it to inside, you will have more. It's only the man gathered knowledge only when he figured out how to cook his meat. What do you mean? Using the fire. What do you mean, Jalal? Before the fire, when he consumed food, he needs a lot of energy to convert this energy to what he needs. Mm-hmm. When he discovered fire and he cooked his food, when he consumed this energy, it's very soft and it converts very easy. He does not need to
put to spend more energy for cooking this meat in his body, so he used the extra energy to develop his brain. O que o Jalal está dizendo que quando você começa a usar a sua emoção não para fora, mas para dentro, você vai receber mais. É como quando o homem conheceu o processo de cocção, né? Quando ele começou a fritar, cozinhar os alimentos, ele parou de gastar tanta energia com o seu corpo para poder digerir esse alimento. Então ele pôde desenvolver mais o cérebro dele. And you see now the man is more intelligent because he's using more energies, more diversity of spectrum of this plasma amino acids. That's why he received more information. E agora o homem começou a usar mais esse espectro desse aminoácido do plasma para ele receber mais informação. Okay. If there is no question, we call it a day. Alguém, última pergunta ou podemos encerrar? Jalal, if we... Hi. Hello, I'm just checking. Let's say that I want to do something right now. I think Elizabeth said it's unification time. So together, we're going to call this energy from the universe. And can we, and Marie said we use our hands, right? No, you don't. No, you don't put a condition. What do you mean? You do not call, you do not put your hands, you do not decide what kind of energy. So how do I, yeah, okay, what do I do? Okay, I will ask you a question. Give me one thing you need. Do you want me to tell you? Yes, tell me one thing you need. Okay, I need with something, a common with the others. I need transportation. My dear. I need electricity. All of us here. My dear. Yes. I have transportation, so what I need? Your transportation. Send her a car. Yeah, you can send me a I have electricity. So what I need was what you need. Okay, so you're asking me about things that you have. No. What the humanity need to make a demand that the soul of the universe come to this level. Open a whiteboard, please. Open a whiteboard. Então, o Jalal está falando assim, o que a humanidade realmente precisa em comum para que a alma do universo venha e tenha essa demanda e ela venha entregar? Guys, understand. The soul of the universe work in, let's say, 100 to the order of 100 to the order of 100. Então, digamos que o universo trabalha numa ordem de 100 elevado a 100, que é elevado a 100. And you are working in this level. E você está trabalhando nesse nível. How
this one will come to this level. No way. Como que esse aqui vai chegar nesse nível? Sem chance. What you receive, that you can ask. O que você recebe para que você possa pedir? If you ask yourself, you are on this level. Você pede para si mesmo, você está nesse nível. Ask for something big. Peça por algo maior. Who is bigger than you? Quem é maior que você? The humanity. Yeah. A humanidade. The animals. Os animais. The life in the sea, the life in the sky, the life in the earth, the life in the lava, the life. A vida marítima, a vida no ar, a vida na terra. How much you ask for them, how much you will receive in the back. O quanto você receber por eles é o quanto When they você give back, they have to give back. O quanto você pedir por eles é o quanto você vai receber, o quanto eles, quando eles forem dar de volta, porque eles têm que dar de volta. You have the key. You can open this flow of energy for them. Você tem a chave, você pode abrir esse fluxo because para eles. In a way, you are part of all of these. Porque de certa maneira você é parte disso tudo. Oh, yes, I get you. Yeah. So all collective, maybe we can reach the first 10 here in this 100. Então, talvez, coletivamente, talvez podemos atingir esse 10 aqui. It's collective. Don't mention your name. Don't mention you exist. It's not for you. Coletivamente, não mencione seu nome, não mencione que você existe, não é para você. You have no need whatsoever, believe me. Você não tem necessidade de nada, acredite em mim. Guys, anyone as a knowledge seeker, he have no more need. Pessoal, acredite em mim, qualquer um de vocês, como buscadores de conhecimento, não tem mais necessidade nenhuma. You are already know about your soul. Você já sabe sobre sua alma. You are already know about the ganses. Já sabe sobre os gansos. You are already know how to ask. Já sabe como pedir. They need all of these energies. So ask for them. Eles precisam de todas essas energias, então peça por eles. When you ask for them, they will receive. And when they receive, your part of them will receive more. Quando você pedir por eles, eles vão receber. E quando eles receber, a sua parte vai ser maior. And even if you didn't receive, it's not important. I would like them to be happy. I would like them to be healthy. I would like them to be in peace. Mesmo que você não receba, não tem problema. Eu gostaria que eles fossem felizes, que eles fossem em paz. They will receive. E eles vão receber. Any one of us, he can do it from his part. But if we all knowledge seekers in one go, one push, the universe have to apply because we made a demand. E aí o universo tem que responder, porque a gente fez essa demanda. If there is no one ask here, how I can give? Se não tem ninguém pedindo aqui, como eu posso dar? If no one goes to the teaching of Mr. Keshe, how he can give? Se ninguém vai para o ensinamento do Sr. Keshe, como ele pode dar?
if your question, when you ask, it's in the level of his intelligence, then he will open the doors, because how many times he say? Se a sua pergunta for no If you nível da ask the right inteligência dele, question, that means you are in this level of knowledge. se você faz a pergunta certa, significa que você está nesse nível para receber esse conhecimento. So demand and need, this is a knowledge. Então, Energy. demanda e necessidade é um conhecimento, é energia. We need in the level of 10. Oh, who need in the level of 10? Who have received in this level? Oh my God, level of 10, that means we can move 10 Earth from its existence. Who asking this? Oh, let's see. There is a demand. You know, like you have a restaurant, but you are selling only for humans, and you know humans, it's only 7 billion, and you have a demand to make food for 70 billion. Who asking this order? I have to see. É como quando você tem um restaurante e você está acostumado a fazer comida para tantos milhões, e de repente vem uma demanda de bilhões e bilhões. Opa, quem está pedindo? Eu tenho que ver o que está acontecendo. You will make a difference, believe me. Você vai fazer a diferença, acredite em mim. You will move this level of this 100 in order of 100 in order of 100. You will move it towards this earth. You will move it toward this human. Você vai mover esse nível de energia 100 elevado a 100, elevado a 100 em direção aos humanos. You remember when we said why Mr. Keshe is here? Because the humanity asked for his service. Lembra quando a gente disse que do porquê o Sr. Keshe está aqui? Porque a humanidade pediu pelo seu serviço. So why don't you ask for another service for the humanity? Então, por que você não pede por outro serviço para a humanidade? Now you understand, Gail? So don't tell me you want transport, you want energy, electricity. I already have it. Thank you, Jalal. Ask if this is in your mind. Ask for the people who have no transport. Ask for the people who have no electricity whatsoever. Okay, it's above you, because how many they don't have transport? Millions. How many they do not have electricity? Millions. So if you need 1 Tesla, now you have order in million Tesla. You understand? Yes. You need to make a demand. Okay, guys. Tomorrow we have a big workshop. I always ask. I did it. Okay, and? I failed. No, you didn't fail. No one in the plasma, no one failed. With the soul, no one failed. Absolutely no one failed. It's like, you know, like a small rock, stone, you smash this wall of ignorance. It's a small hole. Maybe you do not see, but it exists. Tomorrow and after tomorrow and after tomorrow, you make it bigger and bigger and bigger, and then you will see the light. So, I need a second to translate. Eu disse pro Jalal que ele já ia falar para a gente pedir
para tentar adivinhar o que o Keshe vai ensinar, tal. Eu falei, eu fiz, eu falei miseravelmente. Ele falou, não, você não falhou, porque é como você quebrar um muro grande, você vai fazendo buraquinho, buraquinho, e depois você vê. Então não existe falhar, sempre tudo é aprendizado. The people who's making this groups and trying to help someone who in need, they know who they are. Why don't you make it a bigger demand? And you are able to do that. Do you hear me, guys? Yeah. Jalal, Yes. Jalal, I had many questions. I had many questions in the workshop that is in YouTube, and Mr. Keshe start to talk about, and then Rick read my question to him. Many times this happened. I think it's so right. It's true. It's incredible. I'm very shaken in the emotion because I cannot believe what has happened, because I just my cat is in the chat, but I don't think Rick can read this one. But and then cat start to talk about. It's many times this happened. It's incredible. I don't have this intention because I just write the question, then they understand me. May I have one question more? Yes, please, go ahead. We have like 7 minutes, okay? Okay. 7 minutos nós temos, Paulo. Vai lá. Did you manage to live each out food, Jalal? I ask you this because there are souls in the world suffer from hunger. In the astral world, even each out physically. It's not only that you need the food, but because the ego, I think, but you still have to get it. Did you manage to live each out food? Did you have this experience, please? Yes, in the beginning I done it a lot. Wow. But you know what? That was motion. My family, they have fight with me. I understand. You lost many kilos. Yes. Pounds. Yes. And they went even to my sisters and my brothers, and they complained. Oh, this guy want to die. He don't eat. He don't. Yeah. But use the amino acid. But they didn't give me. Look, if you go through something, you need to complete it. But because we were in the gathering information and knowledge, so I was in like octopus in different teachings. So I didn't really focus in one. That's why you see I have a lot of information in all of things, because I am the only one in the Arabic community, and I tried to gather a lot of information to transfer to them. So that's why I didn't do a lot. I done a lot of experiments, but I didn't go deep in it because I didn't have the time. Understand. So if we make a ganses, try to make a lot of ganses, different ganses, and try to get the amino acid.
this amino acid is your food. Yeah. And this food, don't forget, this food combined with the gases, it have information. It have information. Information have knowledge. So maybe next week we can open this door. Thanks very much. Thank you for your question. Appreciate it so much. Oh, So- someone now translate to Arabic. Good, thank you. Great. So, thank you. Thank you. Yes, thank Valeu, you. pessoal, muito obrigado. Até o próximo ensinamento. Graças, hermanos. Shukran. Thank you, so Jalal. much. Obrigado aí, Danilo. Shukran. Thank you. Valeu, Thank pessoal. you, Danilo. Thank you. Thank you. Who said shukran? Next week I will catch you. Don't worry. Good night. Valeu, pessoal. Boa noite. Thank you, Jalal. Bye, bye. Aviso. O material informativo e educativo aqui contido destina-se como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito.